to say whether another way to infer about the population to say whether this observed association in the study is there in the population also, to say whether the observed association in the study is present in the population. So that method is called hypothesis testing. Hypothesis testing. To think about the confidence interval also, it is also a way of testing the hypothesis. Also the way of testing the hypothesis. Other method of testing hypothesis is this, this p-value. If you are going to these studies and these articles, you can see sometimes they mention the confidence interval, and sometimes they mention this thing called p-value. So these two methods are the thing measures used to infer about the population: confidence interval and p-value. So we discuss about the confidence interval, and then we will discuss about the p-value. Before discussing the p-value, I said this testing we call hypothesis testing. Hypothesis testing. Here we make a hypothesis. When we are doing a study, we generally make a hypothesis. That means, especially for the analytical studies, that means when there is a comparative group, we make a hypothesis about this exposure and outcome. Exposure and outcome. That means we have a research question at the beginning of the study. If you think about our previous example, that the smoking and lung cancer, our research question is whether there is an association between smoking and lung cancer. Whether there is an association between smoking and lung cancer. Whether smoking causes lung cancer. That is our research question. So in that research question, to evaluate that question, we do the study. To when we are doing the study, we develop a hypothesis based on this study question, research question. So for the same study question, when we can develop a hypothesis, usually there are two types of hypothesis: null hypothesis and alternative hypothesis. That's the same hypothesis, we are wording it in different ways. So for this study between smoking and lung cancer is, for null hypothesis will be, there's no association between smoking and lung cancer. Null hypothesis is there's no association between smoking and lung cancer. Alternative hypothesis is the opposite of that. There's an association between smoking and lung cancer. There's an association between smoking and lung cancer. So in a study, what we are trying to do is, we try to see whether this null hypothesis is true or false. Whether the null hypothesis is true or false. So this purpose we use statistical tests. So these are two examples for null hypothesis. For one null hypothesis, there is no association between sex and body weight, and alternative is there is an association between sex and body weight. So other thing is, there's no difference between. We can say word it in a different way and say there's a difference between body weight of males and females. Likewise, we can word it in a different ways. But the simple way is, you can say there's no association and there's an association. So this is the null hypothesis. So when we are doing a study, there can be different conclusion we can come. There are different conclusion we can come. There's only usually two conclusions. One conclusion is we reject null hypothesis. We reject null hypothesis. That means we reject this statement of there's no association between sex and body weight. We reject this. So rejecting means we say that there is an association between sex and body weight. Either rejection of null hypothesis means there is an association between sex and body weight. And also we can do not reject the null hypothesis. That means do not reject null hypothesis means we accept this one and say there is no association.
So that are the two conclusions we can come from a study. For if you think about the same example of lung cancer and smoking, we developed the hypothesis there's no association between smoking and lung cancer. Then after this study, we can either reject that null hypothesis or accept that. That means do not reject that null hypothesis. Okay, there's the two conclusions. So, what is this p-value? What is this p-value? If you do a research, let's say, let's get the same example between smoking and lung cancer. In reality, I do not talk about the result of the study. In reality, there are two possibilities. In reality, there are two possibilities. In reality, there can be that null hypothesis can be true. That means there's no association between smoking and lung cancer. Okay. In reality, there is no association between smoking and lung cancer. That means null hypothesis is true. Or there can be, in reality, that null hypothesis can be false. That means there is an association between smoking and lung cancer. Both these two things can happen. Okay. We don't know what is the true thing. Both these two things can happen. If you actually think about smoking and lung cancer, in reality, what is the real thing? Don't think about the research we are going to do. What is the real thing? In reality, what's the real thing in the population? What's that? What's the reality? Smoking There is possible. a relationship. There's a relationship. Okay. So that means null hypothesis is false. Null hypothesis is false. If using our study, if we say that, if we come to the same conclusion, it will be a correct decision. It will be a correct decision. Null hypothesis is false. If we also in our study reject the null hypothesis, it will be a correct decision. Okay, it will be a correct decision. Then think about that null hypothesis is false, but in our study we reject null hypothesis. Null hypothesis is false. That means there is association. Sorry, there is association, but we do not reject null hypothesis and say there is no association. Actually, there is association. We say there is no association. So it will be an error. Here it is correct decision. When there is association, we also say there is association. So it will be a correct decision. And if we say that when there is association, if we say if we say there is no association based on our study, it will be a wrong decision. This error is called type 2 error. Type 2 error. When there is association, if we say there is no association, it will be a type 2 error. Then think about another possibility. Let's think about unrelated thing. Height and lung cancer. We want to test a hypothesis based on height and lung cancer. So what is the true thing in the population? What is the true thing in the population? No relationship. There's no relationship. Actually, No. there's no relationship. So that means null hypothesis is true. That means null hypothesis say what? Null hypothesis say there's no association. Okay. There's no association.
Based on our study, we also say yes, that we do not reject null hypothesis and say there's no association. So it will be a correct decision. When there's no association, we say there is no association based on our study also. So it will be a correct decision. Okay, it will be a correct decision. Then think about a situation. Actually, there's no association between these two. Actually, there's no association between these two. But based on our study, we say there's an association. There's no association between height and lung cancer. Actually, in reality, there's no association between height and lung cancer. But based on our study, we say there's an association. We come to a conclusion, say that there's an association between height and lung cancer. So, will it be correct decision or false decision? False. False decision. So, False. that error we call type 1 error. Type 1 error. Type 2 error is when actually there is an association. If we say there's no association, it will be a type 2 error. Okay. When there's no association and we say there is association, that is type 1 error. When there is no association between two factors, but we say there is an association, it is a type 1 error. So if you are doing a study, what should be happen? What should happen to these errors? What should happen to these errors? When you are doing a study, what should happen to these errors? Actually, what should happen to your conclusion? It should be free of these errors. Your conclusion should be free of these errors. So basically, we don't always talk about this type 2 error because that means there's no association. There's an association. We say that there's no association. That thing we don't. That means in the interpretation we directly don't use that. But the thing we concerned about is type 1 error. That means we say there is association, but actually there is no association. We say there is association, actually there is actually there is no association. That means when there is no association between height and lung cancer, if we say there is an association, that will be a type 1 error. What we are concerned about this type 1 error. This type 1 error is the same. This type 1 error is called this p-value. We make a value out of this error. We try to make a value out of this error and say probability of doing that error. Probability of doing that error. That means probability of saying there is an association actually when there is no association. Probability of saying there is an association actually when there is no association. Clear? I'm clear about that. P-value is the probability of doing this type 1 error. That means probability of saying there is an association when there is no association. Is it clear? Yes. Clear? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම population එකේ association එකක් මේ දෙක අතර නැහැ. හැබැයි අපි කියනවා association එකක් තියෙනවා කියලා. ඒතර ඒ වැරද්ද කරන්න තියෙන chance එක, වැරද්ද කරන්න තියෙන probability එක තමයි මේ p value එකෙන් කියන්නේ. Population එකේ association එකක් නැති වෙලාවට අපි association එකක් තියෙනවා කියන්න තියෙන chance එක. හරි. ඕක තමයි p value එක කියන්නේ. ඒතකොට මේ p value එක අඩු වෙන්න ඕනේද වැඩි වෙන්න ඕනේද?
කියන්නේ probability එක association එකක් නැති වෙලාවට association එකක් තියෙනවා අඩු කියලා වෙනවා. conclusion එකට එන්න තියෙන probability එක අඩු වෙන්න ඕනිද වැඩි වෙන්න ඕනිද? කොහොමද වෙන්න ඕනේ? අඩු වෙන්න ඕන. අඩු වෙන්න ඕනේ. That should be low. අඩු So වෙනවා. what is the general cutoff we use? මේ probability එකට use කරන cutoff එක මොකක්ද අපි generally use කරන? 0.05 there. 0.05. 0.05. 0.05. මේකත් අර same concept එකෙන් එන්නේ that අර normal distribution concept that that error should be less than 5%. That error should be less than 5%. If we consider about this 95% level, that error should be less than 5%. That's the general cutoff we use. This error should be less than 5%. So you make a conclusion using a study and you calculate the p-value. That means probability of doing this error, and it comes as a value less than 0.05. That means less than 5%. So what can you tell about your conclusions? What can you say about your conclusion? You come to a conclusion, and error of doing probability of doing this error is less than 0.05. So what will be your conclusion? What happened to your conclusion? It will be a true one or false one? False positive. It's less than 0.05. So that means the chances are high, isn't it? No, less than 0.05 means probability of doing that error is less. Less. So 95% we are sure that Sure. our right. conclusion Yeah. is correct. Yeah. Yes, we don't use that 95% value as such. But what happens is if that error is less than 5%, that means chance of doing that error is less than 5%. Probability of doing that coming to a erroneous conclusion is less than 5%. So you can say that there is a statistically significant association. You can say that statistically significant association is there. That means your conclusion can be applied to the General population also. So what we generally how we interpret this is, if this p-value is less than 0.5, that means there's a statistically significant association. Statistically significant association between these two factors in the population. So there is two methods to make inferences about population. One thing is confidence interval, other one is this p-value. Okay. As I described earlier, using confidence interval, you can say that population value range this value to this value. If that range does not include null value, you can say there is a significant association in the population also. Then also you can calculate the p-value, and if the p-value is 0.05, that means come to a erroneous conclusion will be low. So this association is significant. So these both method can be used to assess the actual to make inferences about population. That means we say that to assess the statistical significance, we can use these two things, confidence interval and p-value. So why do we have these two values? If you can make conclusion about using one, what's the point of having a two things? Mind you that if the confidence interval is significant, p-value also significant. p-value is confidence interval එකෙන් significant ආවිලා p-value එකෙන් significant නැහැ කියලා එන්නේ නැහැ. ඒ දෙකම significant වෙනවා එකපාරේ. It become significant at the same time. Why do we need two things? Reason is
p-value only say about the whether it is significant or not. It just say it is whether this association is significant or not. But confidence interval, what's the use of confidence interval? In confidence interval is because you can give a value for the association in the sample, and also you can give a range for population also. So you can give we say that you can make whether this is significant or not, and also you can say something about the strength of this association also. So confidence interval has more information than p-value, but we use these both things because it is not always possible to calculate this confidence interval for everything. For these very basic measures you can calculate, but for very complex things it only sometimes you get only a p-value. So for these basic things we can calculate both confidence interval and p-value. Are you clear about this? So this is the same concept that mean this 5% we get because we say that 95% things are normal, and that concept that is why we use this 5% cutoff. So if you comment these things, p first one p 0.04 at 5% level it is significant. 0.6 is that means it's more than 0.5. So it is not significant. If you get a value and just the confidence interval and p-value, not the without confidence interval, even you are given the p-value, you can say whether that association is significant or not. Okay. Are you clear about the p-value? p-value එක clearද? මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙද ඒක ගැන? Yes. ඒක අර සමහර වෙලාවට ස්ටඩීස් වල දෙනවා මේ අර p-value එක less than 0.001 කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකටත් වඩා පොඩි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ කියන්නේ significance එක හොඳ significant එකක් වෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් අපිට මේ strength එක ගැන association එකේ strength එක ගැන මුකුත් comment කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් confidence interval එකේ විතරයි. හරි p-value එකෙන් කියන්නේ අපි අර වගේ error එකක් කරන්න තියෙන chance එක අඩුයි මේ study එකේදී. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ ඒ දෙකේ strength එක කොහොමද keep මේ කියන්නේ p-value එක අඩු වුණා කියලා strength එක ගැන කියන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියන්නේ smoking අයට කොච්චර chance එකක් තියනවද lung cancer හැදෙන්න කියන එකේ association එකේ strength එක ගැන මොකුත් කියන්නේ නැහැ p-value එකෙන්. just මේ whether it is significant or not කියන එක විතරයි කියන්නේ. හරි එතකොට how do you calculate this p-value? So to calculate this p-value, we use this statistical test. Make a statistical test. I don't think that you will be asked about how to calculate this statistical test and these values. But you should have a basic idea about what statistical test to be used. So to decide the statistical test to be used, there's two major criteria. One thing is the type of independent variable and dependent variable, whether it is a categorical or numerical. And the second one is how many categories are there in the independent variable. How many categories are there in the independent variable? Okay. So these two things we use to decide which test to be used for calculation of p-value. That means to test the statistical significance, we say to test the hypothesis. So if you are asked about the statistical test to be used to test the hypothesis or to see the statistical significance, generally that test mean this statistical test. Okay, test mean this statistical test. So there are several types of statistical tests. These are very basic type of statistical test. So the independent variable is categorical and dependent variable is categorical. That means measured in a way that can be make categories and a number of groups. That means there's only two categories. We can use set test for proportion and chi-square test. Example is that
smoking and lung cancer. Smoking, we have two categories, that means smoking yes and smoking no, that means exposure plus and exposure negative. And dependent variable also lung cancer, that means we have two categories, lung cancer positive and lung cancer negative. So compare categorical variable with the categorical variable, and if there's only two categories, that means independent variable has only two categories, it will be set test and chi-square test can be used. Set test for proportion, set for test for proportion, and chi-square test can be used to calculate and find out this statistical significance and calculate the p-value. The independent variable is a independent variable is a numerical, and dependent variable is so numerical. Example is earlier we discussed that mother's height and birth rate. Mother's height and birth rate. No categories, just the number. So these two are numerical and numerical. So here we don't talk about groups because there's no groups here, just numbers. So numerical and numerical will be compared using Pearson correlation. We see a correlation and use the Pearson correlation. And to compare categorical variable with the numerical variable, that means there are two categories and the outcome is measured using a numerical variable. Let's think about there are two groups. Score for a test between males and females. Two categories, males and females. Independent variable is male and female, and numerical or dependent variable outcome is score. It is a numerical variable. If you are going to compare categorical variable with a numerical variable, and if there's only two categories, that means male and female, we use t-test. We use generally it is two test, t-test, t-test. Categorical with the numerical, categorical independent variable numerical, it is t-test. There are two types of t-test, that is mean independent t-test and dependent t-test or paired sample t-test. That means if you are comparing two different categories, that means male and female, you can use independent sample t-test. If you are measuring the same category in two instances, two time instances, that means you do a training program, before training program and after training program, you measure, you calculate, you give a test and get a score. Before training and after training, same group, but two instances, same group, two instances. For that, you use dependent sample t-test, dependent sample t-test. Is it clear? Categorical with the numerical, if the categories are not dependent, that means male and female. Like that, you use independent sample t-test. If you are measuring the same category in two instances, so in that case, it is considered as the two categories like, but they are paired or dependent on each other. Same category we are measuring in the two instances and measure a score in that two instances before and after a training program. Same category, same group, we will measure that. So that we will use dependent sample t-test. Final one is categorical and numerical variable, but there are more categories, more than two categories. Example, let's think about maternal BMI and birth rate. So for maternal BMI, we have more than two categories. For maternal BMI, we have more than two categories. So for that, we use one-way ANOVA test. One-way ANOVA test. So these are the basic statistical tests. So if you are asked to decide
the statistical test to be used, what you want to see is find out what is the independent variable. First, find out what is the independent variable, what is the dependent variable. Then see what type of an independent variable is this. Is a categorical variable or a numerical variable. Whether it has a groups or just a number. Then find out how many categories are there. How many categories are there? Whether there's a 2 categories or more than 2 categories. Then find out what is the dependent variable. It is a numerical one or categorical one. If both are categorical and 2 categories, you can use set test or chi-square test. For numerical and numerical Pearson correlation, categorical and numerical, there's 2 categories, t-test. If it will be if these 2 categories are paired or same group is measuring in 2 instances, it will be dependent. These categories are entirely different 2 categories, it will be independent t-test. And categorical one with a numerical one more than 2 categories, one way ANOVA. We will have to by heart this thing, and there's no other way. You will have to remember these things. There's no way to work out these things. Is this clear? Yes. Is it clear? Yes. Yes. Clear නැත්නම් කියන්න මේක ටිකක් අර මතක තියාගන්න වෙනවා මේ මොකද අර වෙන මතක තියාගන්න ක්‍රමයක් නෑ ඒ කියන්නේ work out කරලා ගන්න ක්‍රමයක් නෑ අපිට categorical එකක් නම් මොකද්ද කරන්න ඕනි කියන එක මතක තියාගන්න වෙනවා නැත්නම් බෑ clearද Yes, yes. මෙතන සමහරව දැන් categorical compare කරන්න මම අර කතා කරන categorical and numerical compare කරනකොට more than 2 categories කරනකොට one way ANOVA use කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මෙතන තව එකක් තියෙනවනේ categorical compare කරනකොට more than 2 groups තියෙනවනේ. categorical ම compare කරනවා හැබැයි more than 2 groups. මොකද test එක? එහෙම. What will be the test for that? ඒකටත් chi-square test එකම තමයි. Same chi-square test can be used for categorical if there's more than 2 categories, chi-square test can be used. I forgot to mention is I'll correct answer. If there's more than 2 categories also, same test. Here only that categorical numerical thing only this test change. That means if there's 2 categories, it's t-test. There's more than 2 categories, one way ANOVA. So are you clear about p-value and statistical test? අර දැන් p value එකේ අපි type 1 type 2 කියලා error දෙකක් තියෙනවනේ. එතකොට ඔය errors දෙකෙන් errors දෙක ඒ කියන්නේ error කියන්නේ දැන් එතන association එකක් නැහැ කියලා අපි ගත්තා. හැබැයි p value එක significant හින්දා association එක තියනවා කියලා ගත්තා. එහෙමද? එහෙම නේද ඒක? නෑ මෙතන මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් ඒක population එකේ ඒ කියන්නේ දැන් අපිට දැන් වෙන්න පුළුවන් දැන් අපි ඒක අර ඒ දෙක අතර මේ මොකද්ද මේකක් නැහැ. ඒක මෙහෙමයි තියෙන්නේ. අර අපිට අපි ඔය ටෙස්ට් මේ අපි රිසර්ච් එක කරනකොට කරන්න පුළුවන් වෙන error එකක් නේ association එකක් නැති වෙලාවට association එකක් තියෙනවා. තියෙනවා කියන එක ඔව් ඔව්. ඒක අපි කරන්න පුළුවන් error එකක්. ඔව්. අපි ඒ error එක කොච්චර අඩු කරගෙන තියෙනවද කියන එක තමයි p value එකෙන් කියන්නේ. හා හා හා. ඒක ඒක අඩු කර ඔව් අපි ඒක කොච්චර අඩු කරගෙන තියෙනවද කියන එක තමයි p value එකෙන් කියන්නේ. ආ 5% වලට වඩා අපි අඩු කරගෙන තියෙනවා නම් අපේ රිසර්ච් එකේ කන්ක්ලූෂන් එක වැලිඩ් එකක්. ඒක අපි කියනවා statistically significant. ඒ කියන්නේ population එකට මේක apply කරන්න පුළුවන් කියලා. පුළුවන්. ඒ වුණාට true life එකේදී නැති වුණත් ඒක apply කරන්න පුළුවන් කියලා දැස් වෙනවනේ. නෑ ඒකෙන් කියන්නේ එතකොට ඒ කියන්නේ අපි එහෙම error එකක් කරන්න තියෙන chance එක අඩුයි කියන එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම population එකේ එහෙම එකක් තියෙනවා කියන එක. තියෙනවා කියන එක. හා. ඒ කියන්නේ එහෙම මේ රිසර්ච් එකකින් හින්දා එහෙම නැති වෙලා ඒ කියන්නේ නැති වෙලාවට ඇසෝසියේෂන් එකක් තියෙනවා කියන chance එක අපේ රිසර්ච් එකේ අඩුයි කියන්නේ ඇත්තටම population එකේ එහෙම එකක් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඇසෝසියේෂන් එකක් තියෙනවා කියන එක.
තියෙනවා කියන එක. හා 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 හා. ඇත්තටම population එකේ එහෙම එකක් නැති වෙන්න තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට අපි ඒක type 1 2 errors දෙකටම මොක අදාළයිනේ. නෑ type 1 එකට විතරයි. ඔය type 1 එක තමයි අපි p value එක කියලා ගන්නෙ. type 2 error එකට අපි කියනවා ඔය beta value කියලා අර power of this study කියලා අපි කතා කරන එකක් තියෙනවා. තව concept. ඒ කියන්නේ study එකේ power එක කියලා. ඒක අපි calculate කරන්නේ ඔය type 2 error එක අරගෙන එහෙම calculate කරන එකක් තියෙනවා power of this study කියලා. ඒ කියන්නේ generally සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි p value එක calculate කරනවා වගේම ideally නම් research එකක් අන්තිමට power එකත් calculate කරන්න ඕනේ. ඒ power එක calculate කරනකොට තමයි ඔය type 2 error එක අපි consider කරන්නේ. ඒකේ වුණාට අර හුඟක් report කරන එක ඒක අර expect කරන්නේ නැහැ අපේ මේ කියන්නේ මේ අර basic level එකේදී ඒක expect කරන්නේ නැහැ. සමහර Expect කරන්නේ. research වල report කරන්නේ නැහැ power of this study කොච්චරද කියන එක. සමහර වෙලාවට. ideally නම් දෙකම මේව කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට අපි අර ගොඩක්ම worry වෙන්නේ මේ p value එක ගැන. මොකද අර ඒක worry වෙන්නේ කියන්නේ මොකද අපි මෙතන ඒ කියන්නේ කියන්නේ ඔව් නැති දෙයක් තියෙනවා වගේ කියන්න යනවනේ ඒකයි. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි නැති දෙයක් තියන්න යනවා කියන එක කියන්නේ යනවනේ. ඒතර එහෙම ඔව්. එකක් නැති වෙන්න ඕනේ අපේ රිසර්ච් එකේ. ඒකින්ද ඔව්. අපිට වෙලාවට අර කන්ක්ලූෂන් එකට එනකොට ගොඩක්ම worry වෙන්නේ අපි නැති දෙයක් කියන්න යනවද කියන එක ගැන. ඒතර අපි නැති දෙයක් කියන්න යන්න තියෙන chance එක අඩුයි කියන්නේ අපි කියන්න යන්නේ නැති දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම තියෙන දෙයක්. ඇත්තටම තියෙන දෙයක් ඒක අපි අලුතෙන් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඔව් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටඩි එක ඇත්තටම මේ ඒ කියන්නේ අර නැති දෙයක් කියන්න යන එකක් නෙමෙයි කියන එක තමයි ඇත්තටම අපි එරර් එකක් කරන්න තියෙන්නේ. මේ ස්ටඩි එකේදී අපි එරර් එකක් කරලා තියෙනවා අඩුයි කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඒ එරර් එකක්. ඒ කියන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා කියන එක. හ්ම්. ඒකෙන්ද අර අපි ඒ කියන්නේ කන්ක්ලූෂන් එකේදී ඇත්තටම report කරන්නේ ඒක තමයි p value එක. හරි. thank you. ඒ කියන්නේ ඔය null hypothesis එක හැමතිස්සෙම අපි මේ හදන්නේ මේ ඕක no association කියලානේ. ඔව් no association කියලා. ඒ එතකොට අපි කියන්නේ- හැමතිස්සෙම ඒ ඔව්. කියන්නේ association එකක් එනවා කියන්නේ අපි null hypothesis එක reject කරනවා කියන එක. රිජෙක්ට් කරනවා. හරි. දැන් අපි කියමු දැන් වෙන ස්ටඩීස් වලිනුත් හදලා පෙන්නලා තියෙනවා. එතකොට අපේ ස්ටඩි එක හදලා ඒක පොපියුලේෂන් එකට පෙන්වන්න ඕන වුණත් අපි null hypothesis එකක්නේ හදන්නේ. ඔව් හැම වෙලෙම null hypothesis එක තමයි. ඒක අර මේ කරන්නේ අර ඔකේ මේ පොඩි concept එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මේ අපිට ලේසිලු මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ අර නෑ කියලා හදලා එන කර නේද ඒක null කරන්න hypothesis. evidence පෙන්වන එක ලේසිලු. ලේසි ඒක තමයි. අර ඒ නෑ කියන්නේ කියලා hypothesis එක හදලා ඒක reject කරන්න evidence පෙන්වන එක තමයි අර හොඳ Basic. method එක. ඒ කියන්නේ ලේසිම ඒ කියන්නේ අර statistic වල try කරන method එක ඒක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔව්. මේ ඒ කියන්නේ නෑ කියලා හදනවා ඒක අර ඒක මේ break කරන්න evidence පෙන්වනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි මේක ඔව්. කරන්නේ අපි හැම වෙලේම. ලේසි. research එක හැම වෙලේම කරන්නේ. ඒ නෑ කියන්නේ කියලා දැන් හදලා ඒක break කරනවා. දැන් ඉන්දියාවේ කියමුකෝ මැටර්නල් හයිට් එකටයි සෝරි හයිට් එකටයි ලං කැන්සර් එකටයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවයි කියලා එකකින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඔව්. අපි ලංකාවේ කරනකොට null hypothesis එක මේ null hypothesis එක හදන්නේ there is no association. no association කියලා. null hypothesis එක හැම වෙලේම there's no association කියලා no හදන්නේ. ඒක association කියලා හදනවා. ඊට ඔව්. පස්සේ අපි type 1 error එක බලන්න p value එක කරාම less than 0.05 ආවම අපේ එකනුත් අපි prove කරනවා there is an association කියලා. ඔව් එහෙම කියලා prove කරනවා. හැබැයි අර එහෙම. ඒකෙදි අර මේ අපිට පොඩි අර measure එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මොකද්ද risk එකේ level එක කියන්න අපි relative risk එකක් හරි odds ratio එකක් හරි calculate කළා ඒකට p value එකක් තමයි හදන්නේ. ඒකට p value එකක් හදන්නේ. relative risk එකක් හරි odds ratio එකක් හරි calculate කළා ඒකට p value එකක් හදනවා. usually කියන්නේ අර confidence interval එක එනවා නම් significant විදියට p value එකක් significant එනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම නැතුව එකක් significant ඇවිල්ලා අනිත් එක insignificant නැහැ කියලා එන්නේ නැහැ. මේ එකකින් වුණත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර කියන්නේ p value එක අර මේ statistical test වල එන්නේ හැම වෙලෙම p value එක. strength එක හදන්න පුළුවන් අරකින් විතරයි. ඒක එතකොට අර අපේ වගුවේ in reality කියන එක it's not the real reality නේද? ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් එහෙම තමයි nature ඔව් නෑ අර මං කියන්නේ මෙහෙම එකක් අපි හදපු hypothesis එක තමයි එතන. ඔව් එතන ඒ කියන්නේ දැන් අර කියන්නේ මෙහෙම එකක් තිබුණොත් අපි කරන එක කොච්චර වෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් බැරි වෙලා හරි ඒ කියන්නේ ඇත්තටම තියෙන්නේ නැති එකක් අපි කියනවා නම් මොකක්ද ඒක කියන්නේ තමයි මේ වගුව හදාගෙන තියෙන්නේ. වගව හදාගන්නේ. ඔව්. අනේ අර ගොඩක් මං හිතන්නේ පැටලෙන්නේ අර in reality කිව්වම ඔව් අපි හිතන්නේ දැන් ඕ නෑ අර ඒක just අර මේ කියන්නේ මේ ඒක කිසිම අර මේකක් ගැන just before we start the නිකන් අර just අර මේ අපේ error දෙක මොකක්ද කියලා නිකන් describe කරන්න use කරන එකක් විතරයි ඒක. error දෙක මොකක්ද කියලා describe කරන්න විතරයි.
Oh. In nature, And- there can be an association or there cannot be an association. ඔව් එතකොට අපි කියන්නේ නැති එකක් තියෙනවා කියන error එක මොකද්ද? තියෙන එකක් නැහැ කියනකොට වෙන error එක මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න හදන හොගුවක් විතරයි. ඒකෙන් කිසිම අර මේ එහෙම එකක් නෙමෙයි නිකන් just අර ඒ දෙක compare කරගන්න හදන හොගුවක් ඒක. Oh. එහෙනම් අපි බලන්නේ නැති එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න නැති එකක් තියෙනවා කියලා අපි කරන කරන්න පුළුවන් error එක කොච්චර අඩුයිද කියලා බලන්න තමයි අපි p value එක calculate කරන්නේ. එතකොට අර කිව්වා වගේ අර නැති එකක් තියෙනවා කියලා වෙන damage එක කොච්චර අඩුයිද කියලා තමයි බලන්නේ. ඒක අඩුයි නම් මේ කියන්නේ ඇත්තටම තියෙනවා මේක. clear නේද p value එක? Oh. හරි. අන්තිම last part is screening test. screening test එකෙත් screening test what do you mean by screening test? So in what in where do we use screening test? For example, when a disease is endemic in a country and we need to detect cases easily, fast, Yes. in a rapid manner, Can you give example? like pap smear breast for cancer screening, yeah. Yeah, breast Cervical cancer cancer screening and screening. cervical cancer screening. That is a good example. Cervical cancer screening. Mhm. So if someone get a positive result for that cervical screening, does that mean she is having that disease? Sensitivity specificity Oh, එක අනුව there can තමයි be ඒක result. false positives as well. False Yeah. positives. False positive as well. So what sort of a test this screening test? It has more sensitivity, Yeah, but- less specificity. Usually screening test is not conclusive. It's not conclusive. We just want to identify possible people with the disease. Possible people with the disease, but it doesn't say that this person is having this disease. So actual disease, the definition is it is presumptive identification of asymptomatic people. Usually we do screening test for asymptomatic people. If we are doing test for symptomatic people, that should be a diagnostic. So what we need is we want to identify asymptomatic patient who can develop a disease. We want to identify asymptomatic patients early who can develop the disease. So this is the objective of the screening test. So to do a screening test, there are several criteria. To do a screening test, there are several criteria. So to do a screening test, there are two major types of criteria, two major things to consider. One thing is characteristics related to the disease and related to the test. So what sort of disease is suitable for a screening? What sort of disease should be suitable for the screening? Disease which has a long latent period. Yes, one thing is long latent period. Why do we need a long latent period? Then only we can detect the cases early and Yes, give then only we can appropriate. detect cases early and also Population එකේ ඒක තියෙන්න ඕන disease එක අපිට හොයාගන්න. yes, one thing is that latent period. That means there should be a long latent period, so we have enough time and we to detect early, do the diagnostic test or do an intervention to prevent this patient developing complicated disease. And also that we the exact term is there should be a detectable preclinical stage. There should be a detectable preclinical stage, and also disease should be present in the population in a way that it should be a burden to a population.
In Sri Lanka, it's based on the country. So in Sri Lanka, we do screening test for the diseases that is a burden to our country or a burden to a certain group. If you are doing a screening test for a group or selected group, that should be disease should be a burden to that group. Example is in cervical cancer, we generally consider that this is a burden to all females. So we do the screening for all. Sometimes like HIV, TB, we don't do HIV test for all. We just do for high risk groups because it is a burden to that group. So likewise, there are several characteristics of the disease to do a screening test. Another thing is there should be a diagnostic test. Without a diagnostic test, there's no point of doing a screening test, and after a screening test, we don't know this patient actually having a disease or not. So there should be a diagnostic test. Also, there should be a treatment. Without a treatment, there's no point of doing a screening test and saying that you will have this disease, but there's nothing to do. That should also be there. There should be a treatment also to do a screening test. If there's a treatment only, we do a screening test. Otherwise, we will be just diagnosing people. We will be just identifying people and then diagnosing people, but there's no treatment. So these characteristics are related to the disease. This type of the disease with these characteristics only will be suitable for screening. Okay, is it clear? Yes. Then there should be there are few characteristics that is related to the test. That is related to our test. What are those characteristics? What's that? Sensitivity, specificity. So here we consider about this, we generally say this is validity or the accuracy of the test. Validity or the accuracy of this test. To measure that, we use this sensitivity, specificity, mainly this sensitivity and specificity. Also positive predictive and negative predictive values are also two other parameters. Generally, especially we use sensitivity and specificity. And there are several other parameters also, but major things are these things. So, disease to test to be suitable, that disease should have this certain characteristic, having a detectable period, should be a burden, and should have a diagnostic test, should have a treatment. To test to be suitable, it should have good sensitivity and specificity. So what is this sensitivity and this specificity? What is the sensitivity? So these are the definition. These are the validity or accuracy test depend on sensitivity, specificity, and also positive predictive value and negative predictive value. Sensitivity is the ability of a test to detect true positives out of real positives. True positives out of real positives. That means there are people with disease in the population. If there are people with disease in the population, so ability of this test to detect those people. Ability of this test to detect people with disease. This is the general idea of sensitivity. Ability of that test to detect positive people as positives. Okay. We will discuss again with the example also. Then specificity generally, but the specificity means ability of test to detect true negative out of real negative. That means ability of the test to detect those don't have the disease as negative. Ability of the test to detect those who don't have the disease
as negative. Sensitivity is ability of the test to detect diseased people as positive. These are the two major measures we use, sensitivity and specificity. So again, there are two other measures, positive predictive value and negative predictive value. Positive predictive value and negative predictive value. What does this two mean? Positive predictive value mean out of detected positive people from the screening test, out of detected people from the screening test, how many have the disease? How many have the disease? That means test had detected 75 people as positive, but actually how many people have the disease? Actually, how many people have the disease? We will discuss again with the example. Okay. Negative predictive value means if the test have detected as negative, out of those negatives, how many people actually don't have the disease? How many people actually don't have the disease? These are the true four things. First thing, sensitivity. Sensitivity කියලා කියන්නේ population එකේ ඉන්න ඇත්තටම disease එක තියෙන අයගෙන් කොච්චර ගාණක් screening test එකෙන් identify කරලා තියෙනවද? ඇත්තටම positive අයගෙන් කොච්චර ගාණක් screening test එක positive කියලා identify කරලා තියෙනවද? Specificity කියලා කියන්නේ disease එක නැති අයගෙන් කොච්චර ගාණක් disease එක නැහැ කියලා screening test එකෙන් කියලා තියෙනවද? Specificity එක. Positive predictive value එක කියන්නේ test එක අඳුරගෙන තියෙන positive අයගෙන් කී දෙනෙක්ට ඇත්තටම disease එක තියෙනවද? test එක අඳුරගෙන තියෙන positive අයගෙන් කී දෙනෙක්ට ඇත්තටම disease එක තියෙනවද? Negative predictive value කියන්නේ test එක negative කියලා අඳුරගෙන තියෙන අයගෙන් කී දෙනෙක්ට ඇත්තටම disease එක නැද්ද කියන. මේක ඇත්තටම කියන්නේ මේ important thing is sensitivity and specificity. Sensitivity and specificity is the most important thing, but we use there's certain factors also to consider when considering positive predictive value and negative predictive value also. So let's go to example. Okay. This is the general that table for screening test. Gold standard test means there should be, this is the diagnostic test. This is diagnostic test. This is the new test, that means our screening test. Okay. Gold standard test means the diagnostic test. That means if a gold standard say it is positive, that means actually it is positive. That means this test had actually in the population A plus C amount of people have the disease. Gold standard test say that A plus C amount of people have the disease. Out of this A plus C people, that means actually positive people, how many people have identified by the screening test? So that means A. Out of this total A plus C people, screening test has identified only A amount of people. This is the sensitivity. A plus C total positive cases are there. Screening test has identified only A amount of people as positive. So the sensitivity is A divided by A plus C. So out of the true positive people, screening test has identified A amount of people as positive. We make this a percentage ultimate. So what do you mean by high sensitivity? What do you mean by high sensitivity there?
What do you mean by high sensitivity? If there's a high sensitivity, what does that mean? More than 95%. There's more true positives and less false. Sorry. නෑ, false නෑ, positive it කියලා has- කියන්නේ බෑ නෑ. ඒක නෙමෙයි. ඒක It you should can't be think more about than false positive. 95%. Sorry? Should be more than 95%. No, not nothing here. Nothing about 95%. Sensitivity එක වැඩි කියන්නේ මොකද්ද? What does you mean by high sensitivity? Sensitivity is out of true positives. How many positives has identified by the screening test? So what do you mean by high sensitivity? The test has high detection rate. Yes, test can identify more people with positive, more people with disease. Test can identify more people with disease. Sensitivity high mean test can identify more people with disease. Okay, high, if a test had a high sensitivity, it will identify more people with disease. That means out of A plus C amount, it will identify more people. That is the meaning of sensitivity. Specificity is here the total negative. That means these people don't have the disease. And test identify D amount of people as negative. Here negative. So D divided by B plus D is the specificity. That means out of total negatives, how many people have test identified as negative? Okay, out of total negative, how many people have identified by the test? This is the specificity. So what does that mean by high specificity? Earlier we said if the sensitivity is high, we can say it can identify disease people more. The specificity is high. Test can identify people without disease. Yes, that means that test can identify people without disease. Okay. Specificity high means it can identify people without disease. Is it clear? Yes. So in a test, what should happen? In a test, what should happen? Sensitivity and specificity, what should happen? Both should be high. Yes, actually speaking, if these both are 100%, it will be an ideal test because it can identify positive as positive source and negatives as negatives. Okay. And high sensitivity and high specificity mean that test can identify more disease people, and also it can identify non-disease people also. That means it can identify the disease as disease and non-disease as non-disease. Okay, so ideally test should have high sensitivity and specificity. But these type of tests are, that means here actually what is happening is there's a trade-off between these two. That means when sensitivity is screening, specificity will be reduced. When the specificity is high, sensitivity will be low. That can happen. There's a trade-off between two. So we had to decide whether to use a high sensitive test or high specific test. Sometimes we have to use that. How do you decide that? If you want to identify more people, say there's a disease that is spreading very rapidly, missing a case will be a disaster. So in that case, what do you need? You need a test with the
More sensitivity. More sensitivity. You need a test with the more sensitivity. So you can identify more people. What will happen when we choose a high sensitive test? What can be happen is what will happen? There's an error that can happen. If we We will identify well people as disease people. yes, there can be few considerable amount of false positives also. It will identify more people with disease, but there will be more false positives also. That can happen. But we don't have to worry about the false positive because we don't want to miss anything. When we choose a high sensitivity test, we don't want to miss anything. So we identify considerable amount of people with the disease and do the diagnostic test and confirm the diagnosis. So for a disease that is spreading rapidly, we need a test with a high sensitivity. Sometimes we need test with specificity, high specificity. What sort of disease that it will be that? Think about a disease that have much stigma, such as HIV, TB. What will happen if you identify more false positives? You take a test with a very high sensitivity. Don't consider about the specificity. You identify people, more people with that disease, but at the same time, we will identify a considerable amount of false positives also. So that will be a stigma to that people. That means false positive people. So in that case, you will use a high specificity test. But ideally, in a test, both should be high. Sensitivity and specificity should be high. If there's a instance you have to make a trade-off between these two. So, if you want to identify more people, you use a more sensitive test. If you don't want to identify false positives more, you will use a specific test. Is it clear? Clear දෙක. Yes. yes ඔව් ඒ කියන්නේ අර sensitivity test එක දැන් අපි ඇත්තටම test එක sensitive කරනවා කියලා සමහර වෙලාවට කරන එකක් තමයි cut off value එක අඩු කරනවා. අපි කිව්වොත් 60ට වැඩි අයට තමයි අපි කියන්නේ diagnose එක දෙන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම ඕක sensitive කරගන්න අපි කරන එකක් තමයි අපි cut off එක චුට්ටක් පල්ලෙහාට දා ගන්නවා. 50 විතර කරනවා. එතකොට ඇත්තටම ගොඩක් identify කරනවා තමයි. හැබැයි ඕක ඇතුලේ false positive ටිකකුත් එනවා. sensitivity එක වැඩි කරන්න ගියාම සමහර වෙලාවට. ස්පෙසිෆිසිටි එක වැඩි කරන්න ගියාම අපි කරන්නේ කට් ඔෆ් එක වැඩි කරනවා. වැඩි කළා 90 විතර කට් ඔෆ් එකක් තියාගෙන ගන්නවා. හැබැයි එතකොට මේ ෆෝල්ස් නෙගටිව් ටිකක් එනවා. ස්පෙසිෆිසිටි වැඩි එකේදී ෆෝල්ස් නෙගටිව් ටිකක් එන්න chance එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ඇත්තටම ඩිසීස් එක තියෙන ටිකක් මිස් වෙන්න chance එකක් තියෙනවා හයි ස්පෙસિෆික් ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම sensitivity specificity දෙකම වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ then we go to the positive predictive and negative predictive value. Positive predictive value එක කියලා කියන්නේ positive predictive value mean out of these test positives, screening test positive, how many people actually has the disease? Out of test positive, screening test positives, how many people actually have the disease? Negative predictive value mean out of these test negatives, how many actually doesn't have the disease? How many doesn't have the disease? What's the difference between these two? Sensitivity, specificity, and these predictive values. Sensitivity, specificity usually try to tell something about the
group of diseased people. That means out of these diseased people, how many we have identified. Okay. Out of disease negative people, how many we have identified as negative. That's the thing we are trying to say with this sensitivity and specificity. Okay. It's all about the test. It's all about the test. Sensitivity and specificity. But positive predictive and negative predictive value, what does that say? Positive predictive value A plus B. That means out of positive results we get, how many people actually have the disease. Positive predictive value is what is trying to say. Sort of thing that if we get a positive result from a screening test, how much we are confident about it being a true positive. If we get a positive result from the test, how much we are confident about it being a positive. If we get a true positive. The negative predictive value means if we get a negative result from the test, how much you are confident about it is a actually negative result. That means calculate as a percentage. You can sensitivity එක specificity එක try කරන්නේ disease එකෙන් අපිට කොච්චර අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණාද? disease නැති අයගෙන් අපි කොච්චර disease නැහැ කියලා අඳුරගත්තද කියන එක කියන්නේ තමයි sensitivity specificity එක. positive predictive value එකට negative predictive value එක try කරන්නේ අපි අඳුරගත්ත positive අයගෙන් ඇත්තටම කී දෙනෙක්ට disease එක තියෙනවද? negative predictive value කියන්නේ අපි අඳුරගත්ත disease එක නැති අයගෙන් කී දෙනෙක්ට ඇත්තටම disease එක නැද්ද කියන එක try කරන්න කියන්නේ. ඒකේ හරියට අර මේ ඒ කියන්නේ positive predictive value එකයි negative predictive value එකයි කියන්නේ අර අපි ගන්න result එක අර individual level එකේදී කොච්චර දුරට අපි ඒ result එක ගැන confident ද කියන එක ගැන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් test එකක් කළා ඒ test එකේ positive predictive value වැඩි test එකක positive predictive value එක වැඩි test එකක positive result එකක් ආවොත් එහෙම අපිට ලොකු sure එකක් තියෙනවා මේක ඇත්තටම positive එකක් තමයි කියලා. හරි negative predictive value එක කියන්නේ test එකක් කළා negative predictive value වැඩි එකකින් negative result එකක් ආවොත් අපිට ලොකු confident එකක් තියෙනවා මේක negative එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. මේක තමයි ඒකේ difference එක. කියන්නේ sensitivity එක specificity එක ආය මේ අර result එකේ confident එකට වඩා අපි කොච්චර identify කරනවද කියන එක ගැන කියන්න හදන්නේ. sensitivity and specificity කියන්නේ අපි කොච්චර population එකෙන් කොච්චර identify කරනවද කියන එක. positive predictive value එක negative predictive value ටිකක් කියන්න හදන්නේ අපේ result එක ගැන අපි කොච්චර confident ද කියන එක ගැන. clear නේද ඒක? clear ද මේ දෙක ගැන? ඔව් ඔව්. හරි. එතකොට sensitivity එකේ specificity එකේ තියෙන main feature එක තමයි sensitivity and specificity doesn't change based on the prevalence of the disease. ඒ කියන්නේ population එකේ 100කට disease එක තිබ්බද 200කට disease එක තිබ්බද කියන එක sensitivity මත sensitivity එක specificity එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි කියන්නේ කී දෙනෙක් අඳුරගත්තද කියන එකනේ. ඒ 100න් කී දෙනෙක් අඳුරගත්තද කියන එක. අපිට ඒ කියන්නේ population එකේ disease එක තියෙන 100ක් හිටියද 200ක් හිටියද 300ක් හිටියද කියන එක අදාළ නැහැ. අපි ඒකෙන් මෙන්න මෙච්චර percentage එකක් අඳුර ගන්නවා. disease එක නැති අය හිටියොත් ඒකෙන් මෙච්චර percentage එකක් අඳුර ගන්නවා. ඕක තමයි sensitivity and specificity එක කියන්නේ. It tell percentage of people we will be identifying out of these diseased people and non-diseased people. That's what is told by sensitivity and specificity. But the positive predictive and negative predictive, think about a situation where prevalence is high and you get a positive result from a test. So what about how whether you are more confident about this or less confident? When the prevalence is high, you get a positive result. What will happen? disease එක population එකේ වැඩි වෙලාවට ඔයා positive ඔයාට screening test එකෙන් positive result එකක් ආවොත් එහෙම ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? මේක හරි එකක් වෙන්න පුළුවන්ද වැරදි එකක් වෙන්න පුළුවන්ද?
false positive වෙන්න chance එක වැඩි. false positive වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි අත්‍තරම්. prevalence එක වැඩි වෙලාවට disease එකේ දැන් population එකෙත් ඉන්නේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නම් ඔයාගේ ටෙස්ට් එක positive වුණාම ඔයාට ලොකු ෂුවර් ගන්න ඇත්තටම මම මේ එක්කෙනා දෙන්නද මේ අඳුරගෙන තියෙන්නේ කියලා. හිතන්න population එකේ 100ක් විතර ඉන්න වෙලාවට ඔයාට positive result එකක් ආවොත් ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේක ඇත්ත එකක් වෙන්න. හරිනේ? ක්ලියර්ද ඒක? ඒක හරියට නිකන් අපි හිතමු මේ දැන් කොවිඩ් නැති ටයිම් එක රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකක් කරනවා. කළා ඔක රැපිඩ් ඇන්ටිජන් එක පොසිටිව් වෙනවා. දැන් මේ දවස් මේ දවස්වල කියන්නේ හිතන්න කොවිඩ් ඇත්තෙම නෑ නිකන්. ඒ කියන්නේ කතා කරන්නවත් නැති පොසිටිව් වෙන්නවත් නැති කාලෙක ස්ක්‍රීනින් ටෙස්ට් එකක් විදිහට කරන රැපිඩ් ඇන්ටිජන් එක පොසිටිව් වෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ? අපිට ෂුවර් හරි පොසිටිව් තමයි කියලා අපි ෂුවර් පිට ගන්නවද මේක? නෑ. ඩිසීස් එක අඩු කාලෙක පොසිටිව් රිසල්ට් එකක් හම්බුනොත් ඒක පොඩ්ඩක් අපි ඩවුට්ෆුල් නේ. ඒ වගේ තමයි prevalence එක අඩු වෙලාවට when the prevalence is low positive predictive value also reduce. I usually reduce. හරි? positive predictive negative predictive value එකත් same. ඒ කියන්නේ disease එක අඩු කාලෙට negative result එකක් ආවොත් අපි හරි confident නේ. හැබැයි disease එක හැම තැනම තියෙන වෙලාවක negative result එකක් ආවොත් අපි ඒක ගැන ලොකුවට confident නැහැනේ. ඒකද prevalence එකත් එක්ක positive predictive value negative predictive වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි sensitivity specificity වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි? prevalence එක වැඩි කාලෙට positive predictive value එක වැඩි වෙනවා. prevalence එක අඩු කාලෙට negative predictive value එක වැඩි වෙනවා. ඔක ඇත්තටම මේ there's a real situation where nobody thought about that. For that rapid antigen there was positive predictive and negative predictive values. So there with that there was a leaflet came with that rapid antigen kit, and it says that if you want to get conclusions using this test for a individual patients, ideally prevalence should be this much killer. There was a cutoff. That means if you want to get conclusions about individual patients, that should have a high positive predictive value. We do the test. ඒ කියන්නේ අපි rapid antigen එක covid නැතිම group එකක ගිහිල්ලා කළා ඒක positive වුණා කියලා මෙන්න covid කියලා diagnose මේ ඒ කියන්නේ මේ covid කියලා high chance එකක් කියන එක ඇත්තටම වැරදි. ඒක අපි ඇත්තටම එච්චර consider කරේ නෑ. අපි population එකේ prevalence එක බලන්නේ නැතුව ඔහේ කරා අපි ඇත්තටම. ඒක ideally කරන්න ඕනේ population එකේ prevalence එකත් එක්ක බලලා මේ population එකේ prevalence එක අර ඒකේ recommended level එකක් තිබ්බා. ඒ level එකේදී තමයි වඩා තියෙනවා නම් තමයි ඇත්තටම මේ rapid antigen එක හොඳ result එකක් දෙන්නේ. individual level එකට apply කරන්න හොඳ result එකක් දෙන්නේ. ඔය sensitivity එකේ specificity එක කොච්චර high වුණත් සමහරට individual level එකට apply කරනකොට මේ positive predictive value එක negative predictive value එක consider කරන්න වෙනවා අපිට. Okay? Clear දෙක? Yes. usually sensitivity specificity දෙක තමයි consider කරන්නේ test එක හොඳයිද නරකයිද කියන්න. ඒක අර individual level එකට apply කරන එක ගැන කතා කරන්නේ positive predictive value එකයි negative predictive value එකයි කතා කරන්නේ. හරි? ඔය ටික තමයි මේකේ example එකක් තියෙන්නේ. මේකේ මම මේ researcher use following two tests to identify diabetes mellitus among 500 people who have not been treated for diabetes mellitus. Test 1 glucose tolerance test. They can test 1 can gold standard again. Other one is test 2 urine for glucose test. So gold standard test identify 150 diabetic patient. Urine test identify 269 diabetic patient. That is urine test means screening test. Both tests were positive in 135. This is the 2x2 table. That means gold standard GTT test positive in 150, negative in 350. So actually there are 150 who have the diabetes mellitus and 350 who doesn't have the diabetes. Screening test, it has identified out of these 150, it has identified 135. Out of these 350 negatives, it has
correctly identified as negatives, 216 negatives. So you can develop this table using this data. How many actual positive, gold standard positives and gold standard negatives, and test positive out of gold standard positive, test negative out of gold standards negatives. ඒ කියන්නේ gold standard එක negative එකෙන් කීයක් negative කියලා screen එක අඳුරගත්තද, gold standard positive එකෙන් කීයක් අඳුරගත්තද. මේ data ටිකෙන් you should be able to calculate the sensitivity and specificity, positive predictive and negative predictive. Sensitivity is what the sensitivity here. Just the values to use is sensitivity is ability to identify positives as positive. So what the value 135 divided by divided by 150. 150. You calculate it to as a percentage. So multiply by 100. So in specificity Is 15. 216. 16 divided by See, 216 divided by 350. So that means ability to identify negatives as negative. That's the specificity. Positive predictive value. Positive predictive value is 135 divided 135 by divided by 260. 269. 269. That is positive predictive. That's the meaning is that out of screening test positives, percentage of people that actually has the disease. Out of screening test positive, out of screen test positive, how many people have the disease? Then negative predictive value 216 divided by 231. 216 divided by 231. That means out of screening test negatives, how many are actually negative? But true positive, false positive, එක මොන value මේකට? What is the true positive here? What is the false positive? What is the true negative? What is the false negative? True positive tick 135. True positive is 135 and false positive False positive 134. 134. True negative True negative 216. 206. False negative Negative 50. 50. So what happen in a high specific test is it can while it is increasing the true positives, it also can increase this false positive rate also. There's a chance to happen that because we usually what we do is we lower the cutoff and try to identify more. So these are the prevalence sensitive. Prevalence also you can calculate using this. What is the prevalence here? Prevalence of diabetes in this population. Prevalence. How many people actually have the diabetes in this population? 135. 150. 150 because Sorry, gold standard 150. positive ne positive කියලා Oh. consider කරන්නේ 150 and total population is 500. So prevalence can be calculated by 150 divided 500. So these are the answers. So this test has a high sensitivity and specificity is also comparatively good, but this is a highly sensitive test. So it will identify more people, but it can have false positives also. Okay. So this is the main things. Other question was question, not question. Part was there's I think question to calculate these indicators for TB. So that incident rate එක ඊට පස්සේ මොකද්ද? The thing is that case detection rate or something. But these indicators are in that what's that
it's not guideline, that national or guideline. epidemiology, it's just indicators that those Mm. things are on that manual. Hmm. That TB care manual or something published by National TB control program, National Chest Disease and TB or something control program. Hmm. Hmm. In that manual, there's all these indicators are there with definition. What to use. I just include the same thing in this presentation. But this notification rate of new and relapse cases, TB cases, this is the indicator for TB incidence. They say that this indicates the TB incidence. So number of new cases, new and relapse cases notified during the year divided by mid-year population. So new and relapse cases both are used to calculate the incidence. They consider relapse cases as also sort of a new case. So that they use both to calculate the incidence. And at risk, they consider all the people are at risk. So these type of indicators, I think you can go through it using the manual page 170 or something. ඒක තියෙනවා නේද මම හිතන්නේ මැනුවල් එකේ තියෙනවා මේක ඔක්කොම වගේ අර අන්තිමට මම හිතන්නේ ගිය පාර අහලා තිබ්බ ඉන්සිඩන්ට් ගිය පාර හරි ඉන්සිඩන්ට්ස් අහලා තිබ්බා. තව මම හිතන්නේ අන්තිමට එක තිබ්බා. අපිට ඒකේ පොඩි සැකයක් තිබ්බේ අර cure rate එක අපි calculate කරන්න ඕනේ only for the bacteriologically confirmed cases නේද? කියෝරේට් මේක නෑ මේක මොකද මමත් එහෙම අර ස්පෙસિෆිකලි මේක ඇත්තටම දන්නේ නෑ මමත් දන්නේ අර මැනුවල් එකේ තියෙන එක. කියෝරේට් එක ඒගොල්ලෝ දීලා තිබ්බේ කොහොමද? කියෝරේට් එයාලා මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක තමයි ඒගොල්ලෝ යූස් කරන ඩෙෆිනිෂන් එක. ඒ කියන්නේ අර මේවා අර මේ මොනිටර් කරන්න මේ අර ඉන්ටර්නැෂනලි හදාගත්ත ඉන්ඩිකේටර්ස්. ඒ කියන්නේ එතකොට මේක තමයි මේකට ගන්න මේක තමයි මේකට ගන්න කියලා අර ඒගොල්ලෝ අර ඩිෆයින් කරලා තියා ගන්නවා ඒවා. ඒතකොට ඒකේ ඩෙෆිනිෂන් එක එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේකේ තියෙන්නේ කියෝරේට් එක කියලා new bacteriology confirmed TB cases registered in a specific time period that were declared cured. and that cure rate එකක් bacteriologically confirmed අයට වෙනම calculate කරනවා. තමයි calculate කරන්නේ. and new TB cases වලට වෙනම and relapse එකට වෙනම කරන්න වෙනවා නේද? මට ඇත්තට මේක නම් ෂුවර් නෑ මොකද මම මේක අර සෙපරේට්ලි කොහෙදවත් මේ මට හම්බ වෙලා නෑ ඇත්තට මමත් මේක අර මේකත් හොයාගෙන මමත් හොයාගත්ත අරකද අපිට තිබ්බ පාස් පේපර් එක ඒක bit of old pass paper ඒ කියන්නේ 2012 13 වගේ ඊට ළඟදී නම් එහෙම අහලා නැහැ. ඒකේ තිබ්බ මේම new cases වල මෙච්චරක් cured මෙච්චරක් bacteriologically confirmed මෙච්චරක් cured කියලා. තව තිබ්බ relapse cases වල මෙච්චරක් declared cured කියලා. ඊට පස්සේ අන්තිමට ගහලා තිබ්බේ cure rate එක calculate කරන්න කියලා. කියෝරේට් එක ඒක අපි උඩ try කරලා බලන්න පුළුවන් වුණා TV control එකේ කවුරු හරි ඉන්නවනම් අපිට try කරලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ ගහලා බලන්න control program එකේ කාගෙන් හරි මේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ ගන්න කියලා. මොකද අර මේක අර මොනිටර් කරන්න ගන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් නේ මේවට ඉතින් අර ස්පෙસિෆයිඩ් ඩෙෆිනිෂන් තියෙනවා. ඒකම තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්න හැම වෙලේම. මම පොඩ්ඩක් අහලා බලන්නම් හරියටම කොහොමද ගන්න කියන එක. අපේ SR කෙනෙක් හිටියා බලමු කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් මම අහලා බලන්නම්. හරි මේ ටික තමයි තිබ්බේ. මේ ටික නම් මම හිතන්නේ අර මේ මැනුවල් එක go through කරන එක ලේසියි. මොකද ඒකේ ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා කොහොමද ගන්න කියන එක. අර සමහර ඒවා නම් ක්ලියර් නැතිව ඇති. මම උනත් අහලා බලන්නම් පොඩ්ඩක්. මට ඒක චුට්ටක් හරියටම කියන්න මම පොඩ්ඩක් අහලා බලන්නම්. SR කෙනෙක් හිටියා ISO සම්මන් මම අහලා බලන්නම් පොඩ්ඩක්. ඔව්. හරි මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. මේක අර ඇත්තටම අමාරු එක මට හිතා ගන්න බෑ ස්කෝප් එක මොකක්ද කියලා. අර මේ පරණ ප්‍රශ්න නැති හින්දා ඇත්තට මේ කියන්නේ පරණ ප්‍රශ්න නැතුව හිතා ගන්න බෑ ස්කෝප් එක කොච්චර ලෙවල් එකකට එක්ස්පෙක්ට් කරයිද නැද්ද කියලා. අර නිකන් අර පරණ නිකන් කලින් ඔය එක එක වගේ MD වලදී එහෙම නිකන් අහන ඒරියාස් තිබ්බා. ඒ ටික ඇත්තටම කව වෙන්නේ තමයි මේවා කරේ ඔය සමහරලාට අහලා තිබ්බා පොඩි කේස් සිනාරියෝ එකදී. නෑ අපේ ඔය පරණ කලින් cases වල ගොඩක් අහලා තිබ්බේ මේ ඔය TB indicators ටික. ඔව් ඒ ටික ඇත්තටම කිව්වොත් මේක මේ ස්ටැටුත් නෙමෙයි එපිඩුත් නෙමෙයි. එපිඩ් වලත් තියෙන ඔය ඇප්ලයිඩ් එපිඩ් කියලා නිකන් අරගෙන. එහෙම ඒ පාර්ට් එක තමයි ඔය ඉන්ඩිකේටර්ස් කියන කාත් එක. එපිඩ් වලත් ඉතින් බේසික් එපිඩියොලොජි වල තියෙන ඔය ස්ටඩි ඩිසයින් ටික ඒ ටික තමයි. ඒතර මේක අර නිකන් ඇප්ලයිඩ් එපිඩ් කියලා පාර්ට් එකක් එනවා. ඒකෙම තියෙන ඒවා. ඒවා ඉතින් අර මේගොල්ලෝ අර ඕවා ඩෙෆිනිෂන් ඒ අර ගොඩක් අර ටික පරණ papers වල දැන් ඔය ගිය අවුරුද්දේ ඊට කලින් අවුරුද්දේ තමයි ඔය මේ අර
ඔය sensitivity, specificity, number needed to treat, odds ratio, relative risk. ඒ වගේ අහලා තිබ්බේ like a pure statistic question එක. ඒකට මේ අර හිතා ගන්න අමාරු ස්කෝප් එක. ඒකින්ද මම අර ජෙනරල් බේසික් ටික ඔක්කොම කරේ ඒකයි. ටිකක් මං හිතුවලත් ට්‍රයිම් එක ගියා ඇත්තටම. මේ ඒකයි වැඩේ අර ස්කෝප් එක හිතා ගන්න බෑ. මේ වුණත් ඔය ස්ටැටිස්ටිකල් ටෙස්ට් උනත් තව තියෙනවා. නේ ඒ කියන්නේ ඕක නෝමල්ද නැද්ද කියලා බලලා ඔහොම විකාර කියන්නේ නෙමෙයි. ඉතින් අර ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවට තියෙන බේසික් ටික ඇති වීමක් කළාට මේ ඉතින් එහාට කවුරුත් අහන එකක් නෑ. බැර හිතා ගන්න බෑ. ඒකත් ඕනිද නැද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. අර පාස් පේපර්ස් නැති හින්දා. ඔව් අපේ ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකෙත් මොකුත් අර ඕ ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකේ නෑනේ. මමත් ඔව්. අතට ප්‍රොස්පෙක්ටස් එක බලුවා. හරි පිට අර ටොපික් ටික විතරනේ තියෙන්නේ මේ. ටී මේවල ඔව්. ස්ටැට් වලට මොකුත්ම තිබ්බේ නෑ. මේ ස්ටැට් වලට මොකුත්ම එහෙම ඒරියා ටිකක් කියලාවත් තිබ්බේ නෑ ඒකේනේ. ඔව් ඔව්. ඒකින්ද මට ස්කෝප් එක හිතා ගන්න මේක තමයි වුණේ ඇත්තට. ඒකින්ද මේ අර ජෙනරල්ම ටික කරේ අර සමහරලාට MD අයගේ තියෙන MD අයගේ උතනින් අර නොකරපු එකකට තියෙන අර සිස්ටමැටික් රිවිව් ගන්න තියෙන පාර්ට් එක මං හිතන්නේ ඒක නිකන් අර ඔස්කි එකට වගේ අහන්න පුළුවන් මිසක් ඒක අර ක්වෙස්චන් එකක් අහයි කියලා හිතෙන්නේ නෑ නිකන් පේපර් එක. අර ඔව් ඔව්. අපි අර SCQ එකේ තමයි එක ප්‍රශ්නයක් දාන්න කිව්වේ අපිට MCQ නෑනේ. MCQ එකේ ඉතින් මං හිතන්නේ මේකක් වගේ මේ අර සිස්ටමැටික් රිවිව් එකක අර සමහරලාට දෙනවනේ අර ෆයිනල් රිසල්ට් එක දීලා නිකන් මොකක්ද ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරලා සමහරලාට ඔය මේ MD වල දෙනවා. ඒක ඉතින් මං හිතන්නේ නෑ දෙයි කියලා මේ SCQ එකට වගේ. එකම දේ ඒක තමයි මං නොකරපු එක. අර සිස්ටමැටික් රිවිව් වල තියෙනවා අර නිකන් මොකද්ද මේ මොකද්ද ෆනල් ප්ලොට් එකයි තව මේ මොකද්ද මේ ඔය සමරි මෙෂර්ස් ගන්න විදිය කියන්නේ රිසර්ච් ටික එකතු කරලා කොහොමද සමරියක් අරගෙන ඒක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියන එක. ඒක මං හිතන්නේ හයි කියලා මොකද ඒක නිකන් අර ටිකක් ඔස්කි ටයිප් හින්දා. ඕ නෑ අර අපිට අර එහෙම අර ට්‍රයල් වයිවා එහෙම මොකුත් නෑනේ මං හිතන්නේ MD අයට තියෙනවනේ. ඒ ඔව් නිසා. ඔව්. ඒකෙදී තමයි ඔය වගේ ටිකක් ආවොත්. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ මේක අර මේ බේසිකලි මට හිතෙන්නේ මේ අර මම අර බුලේ ස්ටැට් ටික නෑ ඇත්තටම කරේ චුට්ටක් අර බේසික් මේව කරගන්න ඒ වගේම මං හිතන්නේ ඔය මීන් මීඩියන් මොඩ් හදන්න කවුරුත් අහන්නේ නෑ ඇත්තටම අර නිකන් අර ජස්ට් බේසික් අයිඩියා එකට. ඒක ඉතින් අර confidence interval p value interpret කරන එක ඒක ඊට පස්සේ study design ටික මොනවාද study design එක කොයි වෙලාවටද use කරන්න කියලා පොඩි general idea එකක්. ඊට පස්සේ study design වල පොඩ්ඩක් අර effect measure එක කොහොමද calculate කරගන්නේ ඊට පස්සේ එහෙම effect measure එකක් දීලා confidence interval එකත් එක්ක interpret කරන්න කිව්වොත් කොහොමද interpret කරගන්නේ ඒකයි ඊට පස්සේ trial වල අර තිබ්බ effect measures ටික number needed to treat එකයි හුඟක්ලාට generally අහන එක තමයි number needed to treat එක ඒක ඉතින් අර calculate කරගන්න ඊට කලින් අර absolute risk reduction එක ඕනේ absolute risk reduction එකත් එක්ක කොහොමද number needed to treat calculate කරගන්නේ ඒකෙන් මොකද්ද mean කරන්න කියන එකයි ඊට පස්සේ අර ස්ටැටිස්ටිකල් ටෙස්ට් එකක් චූස් කරන්න කිව්වොත් කොහොමද තෝරගන්න කියන එකයි. ඒකට p value එකක් දුන්නොත් කොහොමද ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරගන්නේ p value එක එක්ක කොහොමද මේව කියන්නේ කියන එකයි. මේ ඒ ටිකයි ඒ ස්ක්‍රීනින් වල අර value ටික මේව කරන්නයි නිකන් අර ජෙනරල් නිකන් high sensitivity කොයි වෙලාවටද high specificity කොයි වෙලාවටද වගේ යූස් කරන්න කියන එක. මොකද අර positive predictive value negative predictive value නිකන් අර මේ ඒ විදිහට නිකන් අර ටෙස්ට් එක මේ මනින්න කියලා ලොකුවට අහන්නේ නැහැ. ඒක මොකක් වෙලාවට අර නිකන් අපි ගන්න රිසල්ට් එකක් ගැන කමෙන්ට් කරනකොට වගේ තමයි ඒක ඕනේ වෙන්නේ. නැත්නම් ටෙස්ට් එකක් හොඳයිද නරකයිද කියන එකට මේන්ලි පාවිච්චි කරන දෙක sensitivity specificity. ඒක අර කොයි වෙලාවටද ගන්නෙ ඒ ටික තමයි ඉතින්. මම ඇත්තටම හිතුවට වඩා වෙලා ගියා සෑහෙන්න. හරි නේද? නෑ it's okay මේ අපේ බේසික් concept තේරෙන්නේ නැතුව මේ අමාරුයිනේ අනිත් ඒවා ටික බලා ගන්න ඕ. නෑ අර ලොකුම ඉෂුව එක උනේ අරක ස්කෝප් එක හිතා ගන්න මොකුත් නෑ රිෆර් කරන්න. ඒකෙත් නෑ ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකෙත් මොනවාද කියලා නෑ. මේ ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකේ මොකුත් කියලා නෑ ස්ටැට් ගැනනේ. ඔව් ඔව් ඔව්. තිබ්බේ නෑ. ඕන අය කෙනෙක්ට චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකේ තිබ්බේ නැතිව ප්‍රශ්න අහුවහම කියලා. ආසාවට ඕන චැලෙන්ජ්. සෑම් එකකින් පස්සේ චැලෙන්ජ්. ෆීඩ්බැක් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒක දාන්න පුළුවන් වුණා. ඔව්. මොකෝ අපිට මේ ලෙක්චර් එකත් රිසර්ච් මෙතොඩොලොජි එක විතරයි කරේ මේ ඔව් අර රිසර්ච් එක තියෙන හින්දා ඒකත් කරන්නේ නැත්තේ මම හිතන්නේ නේ. ඔව් ඔව් ඇනලිසිස් පාර්ට් එක කරේ නැහැ. and the research අර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් ඔප්ෂනල් කියලා තමයි දාලා තිබ්බේ. ඒක කියන්නේ ඔය අර 5 day එක හරි මොකක් හරි ඔව් එකද? ඔව් PGIM එකේ PGIM එකේ ඔප්ෂනල් කියලා.
එහෙමත් ඒක අර ඕගන් ප්‍රොස්පෙක්ටස් වලට අහුවෙන කම්පල්සරි එකක් නෙමෙයිනේ එතකොට. නෙමෙයිනේ. ඔව්. එහෙම ස්ටැට් එකක් આવුත් නෑ මම ඕනනම් චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මොකද වෙන එකක් නෑ ඉතින් කට්ටියගේ රිසර්ච් එකකුත් කරා නම් ඔය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟ සැරේ බෝඩ් එකේදී ප්‍රොස්පෙක්ටිව්ස් කතා එච්චරයි. එච්චරයි. ඒක තමයි වෙන්නේ. හරි නේද? හරි. Thank you, Dr. Asula. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Very much. Thank you very much. Thank you very much.